wishing you a very first day for writing a program. As a very beginning, we'll not rush through very high-end things. We are going to print some text. Say suppose we are printing hello world. This is a text which is going to print out, which is given within double quotes inside a function that is system.out.println. Before I tell you how it works, let me explain you how this structure is going to be working. So we have got some keywords like public class, and we gave our class name as per our own naming convention. I have written first program because this is the first program. We can write anything. Remember, public class is a keyword. Public is known as access specifier. There are different kind of access specifier which I will discuss in later on videos, like private, protected, public. So this is public. As you can understand by the naming itself, public means it's for all, and this is class because we are creating a class by our own name, what we said first program. Then we have to give a second bracket close which is ending here, and after we ended second bracket close, we had given a comments. Remember, comments means something which is not going to take part in our code. So double slash is used to make any text as a comment, and after that we can write anything meaningful which will help us to understand our program in later on part if we have got a doubt. So this is our class, and within that we have written a main function. Now main function, this is also having some keyword here. So this is again a access specifier which is public. Then there is another keyword called as static. What is static and what is auto? So that we will describe in further classes. And the function name is main, which is not going to return anything. So nothing means void here. So main is a function. How do we know it's a function? Because it has got first bracket open and close. So main is a main function which is not going to return anything and having some parameters which is given within this first bracket. So this parameters is known as command line parameters, by which we can accept anything from the command line. So string is a data type. Basically it's a class, but we will consider it as a data type right now. And this is a variable args. We can write anything, so we have written args. So variable name and the class name, we can have our own independence to give a name. So this is an array. Now what is array? Again we'll describe later on. So how do we know it is an array? Anything which has got a third bracket open and close in front of any variable, so that is an array. So args is a string type of variable which has got third bracket open and close. So it's a string type of array which is accepting data from command line. So this is a command line argument. So how we do it, etc., are again will be described in a further class. So this is your main. So main has got a second bracket again which is closed here and should be closed under classes second bracket. So we have also written a comment. So comment means again giving a second slash, two times we are giving backslash. So it makes a comment, and we have written our comment like end of main function to describe what we are doing. This is not going to take part in your code. So this is the body where we are going to write any codes, any program which we want to execute. So here we have written system dot out dot println, and it's a function. So again, how do you know function? Because it is having first bracket open and first bracket close. Within that, any string what we want to
print should be given within double quotes. So these are double quotes, open and double close n. So within this double quotes open and n, we write any string, any text which we want to show it as an output. So as a first program we have written hello world, so we want to see key it is printing hello world. So before I run and show you, let me tell you what is system. System is a class which navigates with your operating system, because it is going to print out something. So out is an again an object of that particular class. So out is an object. Again, we will describe later on what is class and what is object, what is library, built-in, user-defined, and all those things we'll describe. So this system has got a function called as println. There are several functions like print, println, etc., which we'll again see later on part. So to call that println, so we have to call it through an object, and every time we have to give dot as a reference. So system is a class, out is an object of system, and println is a function of that particular class which we are calling through our out. And within double quotes we have written hello world or any text which we want to print. So this is our program. So after writing program we are going to compile it. So when we compile it, we click here and you will see like class compile and no syntax error. So if there were error, it would have mentioned here ki this is an error. তো এই জিনিসগুলো আমি এতক্ষণ ধরে ইংলিশে বললাম, যদি আমি বাংলায় বলি তাহলে আমাদের যে কোনো প্রোগ্রাম করতে গেলে প্রথমে এর যে স্ট্রাকচার সেটা আমরা ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করছি। এই স্ট্রাকচারের ভেতরে আমরা প্রথমে একটা ক্লাস তৈরি করেছি, সেই ক্লাসটা একটা কিওয়ার্ড এটা লিখতেই হয়, সেটা টাইপ কি, সেটা হচ্ছে পাবলিক। আমরা ক্লাসের নাম দিয়েছি এবং ক্লাসের ব্র্যাকেট ওপেন এখানে শুরু হয়ে ব্র্যাকেট এন্ড এখানে হয়েছে। তারপরে আমরা একটা কমেন্টস দিয়েছি, কমেন্টস মানে কোনো একটা মন্তব্য যেটা আমাদের সুবিধার জন্য আমরা লিখতে পারি। এর সাথে প্রোগ্রামের কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ আমি যা খুশি লিখতে পারি সেটা এক্সিকিউট করবে না। এবং সেই ক্লাসের ভেতরে আমরা মেইন প্রোগ্রামটাকে লিখবো, এটা হচ্ছে মেইন প্রোগ্রাম। মেইন প্রোগ্রামের ফাংশনের নাম হচ্ছে মেইন, এটাও একটা পাবলিক। পাবলিক, প্রাইভেট, প্রোটেক্টেড এগুলো অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার কি জিনিস আমরা পরে দেখব। এটাও একটা স্ট্যাটিক কি, স্ট্যাটিক কি জিনিস, অটো কি জিনিস সেটাও আমরা পরে শিখবো। এলাবোরেট ডিসকাশন দরকার ওর জন্য। তো মেইন হচ্ছে আমাদের ফাংশন, সেই মেইন ফাংশন কিছুই রিটার্ন করছে না। মেইন ফাংশনের আগে যেটা লেখা হয় যে মেইন কি রিটার্ন করছে, মেইন কিছুই রিটার্ন করছে না। ভয়েড মানে হচ্ছে নাথিং, কিছুই না। তো মেইনের আগে আমরা লিখি কি রিটার্ন করছে, তো মেইন কিছুই রিটার্ন করছে না, সেজন্য ভয়েড। আর মেইনটা একটা ফাংশন, ফাংশন কি করে বুঝবো, যে কোনো একটা নামের সামনে যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন এবং শেষে যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ থাকে তাহলে সেটা ফাংশন, এবং তার ভিতরে একটা এটাকে প্যারামিটার বলা হয়, যে যেখান থেকে তারা ইনপুট নেয়, ডেটা ইনপুট নেয়, এটাকে কমান্ড লাইন প্যারামিটার বলা হয়। যে কমান্ড লাইন মানে যখন আমরা রান করাচ্ছি তখন এর ডেটাটা অ্যাকসেপ্ট করবে। তো এর ভেরিয়েবলটা হচ্ছে args, নিজের মতো করে দিই। তার ডেটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং, মানে কি ধরনের ডেটা সেই ভেরিয়েবলস নিতে পারে সেটা আমাদের আগে লিখতে হয়। স্ট্রিং মানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স, একটা ওয়ার্ড, গ্রুপ অফ অ্যালফাবেটস এরকম। আর args টা হচ্ছে একটা অ্যারে। অ্যারে আমরা বুঝি কি করে, যে কোনো ভেরিয়েবলের নেমের সামনে যদি থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ থাকে সেটা হচ্ছে একটা অ্যারে। তাহলে args অ্যারেটা একটা স্ট্রিং টাইপ, যেটা কমান্ড লাইন মানে রান করানোর সময়, কমান্ড রান করানোর সময় ইনপুট নেবে মেইনের ভেতরে ডেটা অ্যাকসেপ্ট করার জন্য এটা ব্যবহার করে থাকি। বিভিন্নভাবে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি ডেটা মেইনের ভিতরে, এটা একটা উপায়। আমরা দেখব কিভাবে কাজ করে। এরপরে তার বডিটার ভেতরে এর সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন, সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, তার মানে এইটাই হচ্ছে তার স্কোপ, লাইফ স্প্যান, মানে এইটার মধ্যে আমরা সমস্ত প্রোগ্রাম লিখব। তারপরে আমরা একটা কমেন্টসও দিয়েছি বোঝানোর জন্য, ডাবল স্ল্যাশ দিলে ওটা যা কিছু লিখবো তারপরে সেটা কমেন্টস হয়ে যায়, মানে মন্তব্য হয়ে যায়, সেটা প্রোগ্রামের ভিতরে অংশগ্রহণ করে না। আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে কোথায় কি করেছি জন্য আমরা কমেন্টস দিই, আমরা সেটা কমেন্টস এন্ড অফ মেইন ফাংশন লিখেছি। এবারে মেইন প্রোগ্রামটা হচ্ছে এইটা, যেখানে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করব। তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড একটা স্ট্রিং, আমরা লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড, এবং সেটা ডাবল কোটস, ডাবল ইনভার্টেড কমা ওপেন, ডাবল ইনভার্টেড কমা ক্লোজের ভিতর দিয়ে করতে হয়, বিকজ ইট ইজ এ স্ট্রিং। এটাকে প্রিন্ট করছে প্রিন্টএলএন ফাংশন। ফাংশন কি করে বুঝবো, আবার দেখতে পাচ্ছি যে প্রিন্টএলএন এর সামনে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন, একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ হয়েছে, তো এটা একটা ফাংশন।
যে ফাংশনটা সিস্টেম একটা ক্লাস, একটা সিস্টেম ক্লাস, লাইব্রেরি ক্লাস, সেই ক্লাসের একটা অবজেক্ট হচ্ছে আউট, সেই অবজেক্ট দিয়ে আমরা প্রিন্টএলএন ফাংশনটাকে কল করব। এখানে ডটটাকে বলা হয় ওই অবজেক্টস গুলোকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, অবজেক্টের থ্রু যে ফাংশনস আছে সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য ডটটাকে আমরা ইউজ করে থাকি টু অ্যাক্সেস দ্যাট। তো সিস্টেম একটা লাইব্রেরি ক্লাস, আউট তার অবজেক্ট, প্রিন্টএলএন একটা ফাংশন যে একটা স্ট্রিংকে প্রিন্ট করতে, মনিটরে প্রিন্ট করতে সাহায্য করছে। আমরা প্রোগ্রামটা লেখার পরে আমরা এটাকে দেখব কম্পাইল করে কোনো এরর আছে কিনা, যদি এরর না থাকে ভালো, যদি এরর থাকে এররটাকে ঠিক করতে হবে। তো আমরা কম্পাইল করলাম এবং নিচে দেখতে পারলাম যে ক্লাস কম্পাইল নো সিনট্যাক্স এরর, তার মানে আমাদের এখানে কোনো এরর নেই। পরবর্তীকালে আমরা একটা এরর তৈরি করে দেখাবো যে এররটা কিরকম হচ্ছে। এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এর আউটপুট চেক করার চেষ্টা করব। অনেকভাবে আউটপুট দেখা যায়, আপাতত এই কোড এরিয়াটা এটাকে যখন আমরা রান করব মেইনে, এইখানটা আমরা দেখতে পারবো যে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রোগ্রাম মেইন। এইখানটায় আমরা সাধারণত কোনো স্ট্রিং ডেটা যেটা দিই, যেটা আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে ইনপুট হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সেটা করব না। এটা হচ্ছে স্ট্রিং, এই args যেটা আমরা বলেছিলাম এইখানে ডেটাটা ঢুকবে, আমরা এখানে কিছুই ডেটা দেব না, পরবর্তীকালে দেব। এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ মানে বোঝাই যাচ্ছে এটা মেইন ফাংশন, এর ভিতরে আমরা ডেটাটা দিই। তো আমরা ওকে করলাম, ওকে করার পরে দেখা যাচ্ছে যে আউটপুট উইন্ডোতে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর যা যা লিখেছি সেগুলো চলে এসছে। তো এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। পরবর্তীকালে আরো বিস্তারিতভাবে এর প্রত্যেকটা অংশ ডিসক্রাইব করব। আজকে এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে।